Hello everyone, my name is Arun. Now, in the probability, the probability chapter itself is something very different from the other chapter because of the simple reason that baakiyulla chapters one step method the whole entire exercise will be of same type, or maybe like one or two types you will get it. But in probability, the main thing is that each and every single question looks a little different. Okay, even mathematics in a step by mathematical formulas important is to understand the question. The maybe one question would be around 3 or 4 lines where students feel like, oh, question and I cannot read and understand anything. That is the first and foremost thing what I used to hear when the students just go and do the probability problem. About logical probability is gonna be very easy. Okay, daily life real time just when you have a sense of the things what is asked in the question, project then probability is gonna be really easy. Basically, our exercise 13.1 fully is based on conditional probability. Now, concept we will go straight into your exercise. Okay. Now, first of all, I have a complete deck of cards. Okay. I have my deck of cards where these are my cards what I have. Okay. These are all my cards. Now, just look properly. You have 2 rows in black, 2 other rows in red. Half of them is black, half of them is red. Clear? One A and 4 A and pinna 4 K and 4 Q and 4 J and 4 10 9 7 like that 4 4 4 4. Okay, now you can see black you get to see 2 design, 2 design and anything red red design. Black claver at the top, okay, and the spade in the red in the first row that's called diamond. The second one is your hearts. Now you have 4 designs. The first row is having 13 cards. Okay, 13 cards. That 4 rows you have. So altogether, how many cards you have? You have 52 cards. Okay, our total number of cards is 52. Clear because we are straight away jumping into our 12th topic, the first one, conditional probability. Okay, conditional probability. Now, conditional probability you will get to see 2 events. Now, event? Okay, now event means if I have a question, what is the probability of getting a first king? King event of getting, what is the probability of getting first king? That means you have 4 kings here, right? Any one king I can pick it. Maybe like I picked 1 king. Okay, now it's over here. So the king is over here. So any one king could be over here. Isn't it true? ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ കേട്ടോ എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് 4 നും ഏതൊരു കിങ് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വരാമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ to take the probability of getting 1 king എന്തായിരിക്കും? Don't see ആ ഒരു സൈനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കിങ് ഇങ്ങ് വന്നെന്നുള്ളത് നോക്കണ്ട. ഏതെങ്കിലും ഒരു കിങ് കിട്ടേണ്ട പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ that is total number. Okay, താഴെ വന്നിട്ട് total number വരും. മേൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the number of cards. Here I have 4 cards. 4 cards ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 4 by 52 നിട്ടത്. അതാണ് the probability. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 52 ന്ന് ഏത് കാർഡ് ഞാൻ എടുത്താലും 52 cards, if I pick any card, 4 cards will be king. That is why my probability is 4 by 52. Now just listen what I'm telling you next. Okay, now probability of getting the second king when first king is out. The first king is out.
അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ കാണണം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് കിങ്. ആദ്യത്തെ കിങ് പോയി, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇവൻറ്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ഒക്കേർഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് വൺ. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യം കൂടെ. ഓക്കെ, ബിഫോർ ഐ ഫർദർ ഗോ, ദിസ് ന്യൂമിനേറ്റർ is actually your favorable outcomes and over here this will be your total outcome. Okay, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. favorable outcome by total outcome. നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. That's why I just wrote it again. Now when I am thinking about to take the second king, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര കിങ് ഉണ്ട്? 3 കിങ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഒരു കിങ് എന്തായാലും ഓൾറെഡി the event have occurred. Now this one have what? Already occurred എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ഒക്കേർഡ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇവൻ്റാണ്. ദിസ് ഇസ് മൈ സെക്കൻഡ് ഇവൻറ്റ്. മൈ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ഒക്കേർഡ്. ഏതാണ്? അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നോക്കിയേ, അപ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ യു ഓൾവേസ് ടേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻഡ്. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓവർ ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എത്ര കാർഡ് ഉണ്ട്? ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ് ഇസ് നോട്ട് 52 ദിസ് ടൈം, ദ ഓൾ ടുഗദർ ഇറ്റ് ഈസ് 51 ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഒരു കാർഡ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ 51 കാർഡ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നൗ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് കിങ്? രണ്ടാമത്തെ കിങ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ്? ജസ്റ്റ് 3. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് റൈറ്റ് നൗ ഓൾറെഡി ഒരു കിങ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് 3 ഹിയർ. യാ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യുവർ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റീസ് ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് occurrence of an event A, okay, ഒരു A എന്നുള്ള ഇവൻറ്റ് നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി given that event B has already occurred. So this is the one. This is called conditional probability. This is called conditional probability. Yes. Now ഇതിനർത്ഥം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവൻറ്റ് എ നടക്കേണ്ട പ്രോബബിലിറ്റി വെൻ ഓൾറെഡി ഇവൻറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓവർ ഹിയർ നമ്മൾ കിങ് ഫസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവൻറ്റ് സെക്കൻഡ് കിങ് കിട്ടേണ്ട പ്രോബബിലിറ്റി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി. റൈറ്റ്? That is pretty easy, dear. That is pretty easy. So I think like you got a clear idea about your conditional probability. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എക്സസൈസിലോട്ട് പോകാം. Okay. Now this time what I'm gonna do is that tossing a coin twice. Okay. ഒരു കോയിൻ എടുത്ത് 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ടോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. So the first time when you toss it, you will get a result. It may be heads or it may be tail. The second time when you toss it, you may get a head or a tail, right? But we are talking about together. നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്തു പിന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തു. So like that way, so one after the other, if you throw it, what are the outcomes? And അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന outcome is what? It could be head, it could be tail, head, tail, right? 4 of them. About these 4 outcomes when we write together, that is actually called sample space. So when 2 coins are tossed, what are the sample spaces or what is the sample space? This is the one. Okay, ഇത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ heads and heads, then tail and heads and tail, then tail and heads, and then tail and tail. Yes, these are the 4 outcomes what we get when we toss to one coin itself twice, right? The first time and then the second time. Yes. Now with this sample space ഞാൻ ഇവിടെ 2 events എഴുതാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. Okay, 2 independent events. Okay, now in your textbook you don't see A and B as I have wrote it before.
event A, event B ആയിട്ടല്ല. In textbook you might see E and F. ഞാൻ പറയാണ് ഒരു event E. Okay, അതെന്താണ് event എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, okay, this is a sample space, let it be there. E എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് exactly, okay, exactly one head. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട ഈ combinations, ഈ outcomes, I just want to have one coin to be exactly head, right? So from here you can, it is very clear, അല്ലേ? ഏത് കോമ്പിനേഷനകത്ത് ഏതിനകത്താണ് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ഹെഡ് വരുന്നത്? That combinations, right? Where you have what? You have a head and a tail, right? And the next, what is the next combination? Your heads, no, your tail with your heads, right? So head and tail and head. This is the combination where you will get exactly one head. Alle? Yes. Now another event, one more event I'm gonna write, which is F. But I want to just talk to you about a little more onto this. പക്ഷേ ഞാൻ Fനെ പറ്റി ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. F എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I need to get at least, okay, at least one head. This is another event. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം, ഇപ്പോൾ suppose if someone is asking you what is the probability of getting the exactly one head, then you need to know to find it. If someone is asking you what is the probability of getting at least one head, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹെഡ് എങ്കിലും വരണം, ഒന്നോ രണ്ടോ ആവാം, പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിലും വരണം. അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? അതും അറിയണം. പക്ഷേ over to here we are not talking about the probability of E and F. We are talking about the conditional probability. That's why I will just set you the question after this one, okay, after we talk about this. So if it is at least head, you can see at least head means tail shouldn't be there. രണ്ട് സൈഡിലും tail ആവാൻ പാടില്ല. The rest, 3 of them will suit here. That is head and head, അല്ലേ? Head and head, and your head and tail, and your tail and head. So at least one head. So these 3 are there. Now, okay, let it be there. What I'm gonna talk to you about is something little different, how to find P of E. അതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. Now basically P of probability of E or probability of E event to occur, അതിന്റെ probability കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. You have sample space, you have 4 of them. So your total outcome is what? 4, right? Yes. And here also if you say, okay, now, okay, separately. So here it is 4. And what are the outcomes? There are 2 outcomes which I can exactly count on one head. So 2. So I can write 2 by 4. In fact, you can cancel it and it will be 1 by 2. Okay, you can cancel these and you can write it is 1 by 2. Fine. Okay, let it be. But how do you get this thing? അത് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ്, പക്ഷേ still I am gonna explain you a little more bit. Okay, little bit more, because sometimes you might think sir ഇത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. So that's why I'm gonna explain that one too. H. Now this one is the combination, right? Your heads and your tails together, and here too your tail and your head, it is a combination. So head and tails, tail and head. So you are picking my words, and here also and, okay, head and tail and head. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, when it is and, okay, now tell me what is the probability of ഒരു coin toss ചെയ്യുമ്പോൾ what is the probability of getting a head? That is 1 by 2, that is half 1 by 2, right? This is 1 by 2. Getting a tail is again 1 by 2. Getting a tail here is 1 by 2. Getting a head here is again 1 by 2. What do you mean by and? And എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you need to multiply. Now this one or this one, you can get this or this, right? At the same time only one output you will get it. നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ either this one or this one, okay, that is what you're gonna take it right now. ഇവിടെ അതിനെ പറയുന്നതാണ് or this. That means you need to add it. So if you multiply, you're gonna get 1 by 4, yeah, and here you're gonna add it with the next 1 by 4 from here. Okay, ഇത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ this and this with this and here this. So you're gonna add these. So what I will get here is 1 by 4 plus 1 by 4. That is equal to 2 by 4 again.
which can cancel, it will be 1 by 2. That is what exactly what we got at first. So I don't need to do this much. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയ സാമ്പിൾ സ്പേസ് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു നോ ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ് പ്രോപ്പർലി, സാമ്പിൾ സ്പേസ് വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഈസിലി predict what is the probability, because 2 of that combination you are getting here, so 2 by out of 4, that's it, right? Over here too, what will be the probability? The probability of getting probability of f, yeah, f event probability endana, that is 3, right? 3 out of what? 4. Yes, so you don't need to worry much about half. If you do it, you're gonna still get the same thing. It's still gonna get the same thing. Yes. So that is all about your tossing a coin right now, as of now, but we didn't yet reach conditional probability. നമ്മൾ ഇതുവരെ conditional probability കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചെന്താ, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ, നമ്മൾ ഒരു ഇവന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, and the next event which is f. Now really into your conditional formatting. Okay, conditional not formatting, conditional probability ne kurichu. Now very carefully you just heard here. Now we have a formula. എങ്ങനെയാണ് conditional probability എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ represent ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I will show you here. P of E by F, E by F, E upon F അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ E by F, C/F, that is equal to, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഈ this slash means after this one, or this F is basically that is already done or already occur, എന്ന് വെച്ചാൽ F occur ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിന് ശേഷം what is the probability of getting E? So once F event is done, then what is the probability of getting or E event? Okay, let's try. What is the formula here is, it's gonna be P of, okay, it's gonna be P of E interception F. Now E interception F and all you have seen in your 11th class. അറിഞ്ഞൂടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. E intercept F എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനകത്തും എഫിനകത്തും ഈ രണ്ട് ഇവൻസിനുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കോമൺ? ദിസ് HNT, here HNT, right? Okay, now here T and H, here we got T and H, but this is not there, right? Okay, now so two of them are common. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇത്, അത് ഞാൻ പറയാം. Then what's the most important thing is that ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും intercept എടുത്തിട്ട് by the second one, always the second one, probability of F. Got it? This is your formula and this is how it is represented. അല്ലെ conditional format ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ represent ചെയ്യുന്നത്. Yes. Now if someone is asking that what is, now this is P E by F, so what is P of F by E എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ? So intercept, ഞാൻ പറഞ്ഞു intercept are gonna be same even if it is E by F or F by E, both are same, രണ്ടിലും common, അത് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. Divided by, now the second one, that is pretty important, I have told you. Here too, the second one, that is important. So these are the formulas which you need to just keep in your mind to do the entire exercise. ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഇവൻ്റാണ് ഫസ്റ്റ്, ഏത് ഇവൻ്റാണ് സെക്കൻഡ്. ആൻഡ് ബേസിക്കലി what you can see is that we represent E as the first element and F as the second. Basically we represent like that. Okay, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ചോളുക E എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് is and the F is the second. Second അല്ല, like yeah, one more clarification is there. Now E is something which is going to happen. Okay, E എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ something which is not done but it will happen. Okay, now F is something which is done, sorry, F is something which is occur ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. മിക്കവാറും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത് probability of E by F ആണ് നമുക്ക് മിക്കവാറും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത്. where this is the property where all F is what? F is already occur, done, or it has already occur ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. Okay, അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ you need to find what is the probability of E. That would be your question. Fine. If in this case, ഈ ഒരു കേസിൽ let's find what is the probability of E by F. Let's check. ഇതിന് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണമാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ P of E intercept F is what I have told you, it is 2 out of 4 because those two are common.
common, so 2 by f. Yes, so in that way, if we put it in this formula, what I will get here is formula okay, p intercept f by the second one, which is p of f, right? Okay, that is equal to, this is 2 by 4 by p of f is 3 by 4. 3 by 4, 4 and 4 get cancelled, you will get your answer 2 by 3. Got it? So that is pretty easy. Don't get too confused with it. If someone asks you p of f slash e, normally this is what been asked in the textbook, but if someone is asked what is f of e, you need to do it. And how do you do it? F interception e by f of e, okay, p of e, that's equal to f4, e interception f4, still gonna give me the same value, which is 2 by 4. And again you are gonna get, if this one, if you look, it's again 2 by 4 itself, dear. So when you cancel it, so when you cut all these things, so it's gonna give you, that means 1 by 2 either cut 1 by 2, 1 by 2. So when you cancel everything, you would get 1. So 1 is gonna be the answer for probability of f bar or f by e, and probability of e by f is 2 by 3. So I think like you got a clear idea about how to go for the problem and how to apply the formula, and this is pretty important in your first exercise. Make sure that you keep this one in your mind, or make sure that you note it somewhere. If you know this one, you can crack the first exercise. Okay, only that much. Then move on to the first exercise then. Okay, on to first question. Given that E and F are events such that probability of E is equal to 0.6, probability of F is equal to 0.3, and probability of E intersection F is equal to 0.2, then find probability of E slash F or E by F and P F by E. Fine. Now what is given here? Probability of E is given, which is equal to 0.6. What else is given? Probability of F is equal to 0.3. Then probability of E interception F, okay, interception which is there in both E and F. രണ്ട് ഇവന്റിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ interception എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, അത് നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? Yes. Now what do you need to find here? Probability of E slash F, E by F. As we know the formula, what is it? Probability of E interception F by namala slash കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള, that is probability of F. That's it. ഇനി നമുക്ക് വെറുതെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. What is probability of F by E? That's equal to probability of the same thing. Like you can say E interception F or F interception F. രണ്ടും എടുക്കാം കേട്ടോ. F interception E രണ്ടും എടുക്കാം. എന്നിട്ട് സ്ലാഷിന് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബൈന് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് എഴുതുക, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് കിട്ടാനും ആൻസർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. ഇപ്പോൾ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. Yeah, it's pretty important to know this formula. It's very important. Okay, know this one as well as this. What are the major changes? What you can see here is ഇവിടെ താഴത്തെ മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരുള്ളൂ. എന്താണോ സ്ലാഷിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇവിടെ താഴെ വരും. ഇവിടെ എന്താണോ സ്ലാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇവിടെ വരും. Fine, that is only difference. Yes, it's the first question, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയായിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം 0.2. So 0.2 by yeah, F is 0.3. Yeah, 0.3. ഇപ്പം ഇതിന് ഞാൻ പൊതുവെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എത്ര ഡെസിമൽസ് ഉണ്ടോ ഞാനത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നോക്കും. ഓക്കെ, അത് മാറ്റുമ്പോൾ 1 പ്ലേസ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ താഴോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദ ന്യൂമിനേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു 10. അപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ഇറ്റ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2/3. Can I cancel this? No. So this is my answer. Yeah, pretty easy, right? അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ഇതെന്താ? ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ is still gonna be the same, which is 0.2. അപ്പോൾ this time ഇനാണ് എടുക്കുന്നത്, P of E. Probability of E, that is 0.6. അപ്പോൾ 0.6, that is 2/6, and a cancel ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. This will be 1/3. അപ്പോൾ 1/3 is your answer for PF slash E. ഇവിടെ probability of E by F is your 2/3. Is easy, right? Okay, move on to the second question then.
On to second question. Compute probability of A by B if probability of B is equal to 0.5 and probability of A interception B is equal to 0.32. Yes. So what is given here? And the given its probability of B is given, which is 0.5. But probability of A തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കില്ല. ജസ്റ്റ് നോക്കുക അത് വേണോ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. So probability of A interception B is equal to 0.32, right? Okay, now what is to be calculated here? Probability of A slash B, yes, or A by B ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? So probability of A interception B by probability of after the slash. അപ്പോൾ probability of B. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഇതുമുണ്ട്, ഇതുമുണ്ട്. Then it's okay, just substitute. Yeah, A ൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. So don't get confused with യാർ A തന്നിട്ടില്ല ഇനി A വേണമെന്നൊന്നും വേണ്ട. Like എഴുതി നോക്കുക ഫോർമുല. Just see whether everything is there. If it is there, then go ahead and just do it, dear. That's it. Yeah. So if it is so, എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുക? 0.32 by എന്താണ് B, which is 0.5, right? Okay, done. Now shifting the places 1, 2, so that will be multiplying with 100. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 and then again, so it will be 50. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. Then you cancel it, so you will get by 2 if you do it, it's gonna be 16 by 25. Yeah, this is gonna be the answer for my second question. Yes, more to the third one then. On to third question. If probability of A is equal to 0.8, probability of B is equal to 0.5 and probability of B by A is equal to 0.4, then find these three. Yeah, so let's check one by one. Okay, fine. Now that is probability of A intersection B, probability of A by B, probability of A union B. Okay, I'm going now. What is given here? Probability of A is equal to 0.8, probability of B that is equal to 0.5, probability of B when A is occurred. Okay, A is occurred. Okay, that is B by A, that's equal to 0.4, right? So these are the probabilities what is given. Now one by one, let's find what is probability of A interception B. നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. Okay, the first one. Now what is given here? ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ഒന്ന് എഴുതാം. P of B by A ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? We know that it is probability of B union A by slash initiation, which is probability of A, right? So with that we can find ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചോടെ. Yeah, B intersection A is equal to A intersection B. Okay, ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണം in terms of this I need to write. So what I will get, probability of B interception A or A interception B is equal to this into this. What is it? Probability of A into probability of B by A, right? Okay, that's equal to A എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ 0.8 into you have B which is 0.4. So that is going to give me 4s are 32, right? 32 and 2 decimal. So over here, so it's gonna be 0.32, right? Okay, so this is the value for what? ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, or you can also write like this. Okay, P A interception B എന്ന് എഴുതാം. രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. Both are same. Okay, in that case what is next to find? That is നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? Probability of A by B. As you know, what is the formula? You know that. Okay, I will write with this. So probability of A by B, എന്താണ് നമ്മളെ formula? Probability of A interception B by after slash probability of B, that is equal to probability of B ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. Already we have found it here. That is gonna be 0.32 divided by, and B is gonna be 0.5, so 0.5. Yeah, you just need to divide it. Now what I will do is
എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ലൈക്ക് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ബി സോ കൺഫ്യൂസ് വിത്ത്, പക്ഷേ you need to really work it on that. Maybe ഞാനിപ്പം ഒരു പ്ലേസ് ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാം എങ്ങനെ എനിക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ ഒരു പ്ലേസ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 3.2/5. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 50 over here. So then I will get something, or I will just try to get something in decimals. So ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ 3.2/5. So 0.32 എന്താണല്ലേ 6 are 30, then 2 remaining, 0 എഴുതും 4. So what is my answer? 0.64, right? Okay, done. So this is my probability of A intersection B. This is probability of A by B, right? And now the next one. What else is left now to find this? The third one, yep, which is probability of A union B. A union B, you still remember what we have learned earlier? നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ, ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, that is equal to probability of A എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? That is probability of A is 0.8 plus you have B is 0.5, then minus probability of A intersection B, which is 0.32. So that is equal to, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ I will be getting like 8 and 5. 8 and 5 is 13. So 1.3 minus 0.32. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. The 1. This one minus 2, 8, then 2, 1, 12, 9. So that's gonna be 0.98. Yes. So this is gonna be my answer for my third, right? So this is my third question. Moving on to the fourth then. Moving on to the fourth question. Evaluate probability of A union B if 2 into probability of A is equal to probability of B is equal to 5/13 and probability of A by B is equal to 2/5. Yes. So let's see what is given. എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Probability of A union B is what you need to find. Yes, we have a formula. നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം അല്ലേ? എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നോക്കട്ടെ. Over here P of B is given. Probability of B is given. That is equal to 5/13, right? അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇവിടെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ള 2 into probability of A is equal to same 5/13. പക്ഷേ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് A അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് A എന്താ 2 താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, which is 5/26. Yes, so this is probability of A, this is probability of B. Now what else we want? Why? Because we already have a formula. എന്താ നമ്മുടെ ഫോർമുല? എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ? We need to find probability of A union B is what you need to find. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയണം. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് A പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് B minus probability of A intersection B. So now my point is, what is probability of A intersection B? Adanda illa. So we need to find that. How to find it? Yeah, how to find that one? Because this is given, so we could easily find it. Because okay, ഇവിടെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. So probability of A by B is equal to 2/5 ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? This is given. What is the formula? P of A by B is equal to probability of A by B is equal to probability of A intersection probability of A intersection B by probability of slash ശേഷമുള്ള probability of B, right? That is equal to നമുക്കിവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ദീസ് ടു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് A intersection B is equal to probability of B into probability of A by B, right? That is equal to probability B നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം 5/13. That is gonna be multiplied with the other one, which is 2/5. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, right? And thus what I will get here അല്ലേ,
what I will get here is 2 by 13 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ A interception B എന്ന് കിട്ടി. Now it's easy അല്ലേ? എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ? P probability of A എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is 5 by 26 plus probability of B is 5 by 13. Yeah, 5 by 13 minus you have here 2 by 13. അപ്പോൾ 2 by 13. അപ്പോൾ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് LCM എടുക്കാം, which is 26. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ 26 എടുക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ into 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 26 ആവും. അപ്പോൾ മേളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ? So it is 10 minus this is gonna be 6. Not 6. 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ല ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ 4. Okay, that's equal to ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ. Okay, 26 by what you're gonna get is 15 minus this one is 11. So I got 11 by 26. So 11 by 26 is going to be the answer for my fourth question. That's it. Okay, move on to the fifth one then. On the fifth question, if probability of A is equal to 6 by 11, probability of B is equal to 5 by 11, and probability of A union B is equal to 7 by 11 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what do you need to find? P of probability of A union B, A interception B, probability of A by B, probability of B by A. Okay, അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു what is missing over here is just P. നമുക്ക് okay, ആദ്യം എഴുതാം നമുക്ക്. What is given here? Probability of A is equal to 6 by 11, which is given. What is probability of B, which is 5 by 11, and your A union B, yeah, that is 7 by 11. So these are given, right? Okay, let's see. Now what we need to find at first is probability of A interception B. Probability of A interception B is what you need to find. Appo when union and interception is there, or if I want to find interception, then according to this probability of A union B, you have a formula, right? That is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Take this one to this side and take this to the other side. What you will get? Probability of A interception B, because ഇത് minus ഇത് plus ആവും. That is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A union B ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ what I will get? Probability of A is given, which is 6 by 11, plus B is 5 by 11, so that makes 11 by 11. Okay, minus that's gonna be 11. Yeah, 11 and 7 here. So what you will get here, that is equal to number 11 common, then 6 plus 5 is 11. 11 minus 7 is going to be 11 and 7, right? Okay, 7 and 3 4, so it's gonna be 4 7 plus 4 is 11. So this is gonna be my what? My answer for probability of A interception B. Okay, A interception B namakku ivide kitti. Okay, keep it there. Why? We want to find the next one where we need these two. This one. What is to be found next? The next one is probability of A by B. What do you know? Probability of A intersection B by probability of the second one, dash ni shesham allegi oru by ni shesham, right? That is equal to probability of A interception B. Already we have it, which is 4 by 11 by this B is 5 by 11. When you cancel this 11 and 11, what you will get is just the answer for what? Answer for the probability of. So this is in fact 4 by 5. Okay, if you're confused, just don't be confused with this 5. That is 4 by 5. For my second, okay, this is the answer for my second question, second part in fact. Now the third one, and the probability of B by A. Again, probability of A by A interception B or B interception A by slash initiation, which is probability of A, which is in fact what I will get. Already I know what is this. What is A interception B, which is 4 by 11, and A no 6 by 11. So 11 get cancelled, 4 by 6 again
you could be cancelled with 2 and 3, and 2 and 3 is gonna be the answer for my third. That's it, pretty easy, right? Move on to the sixth one then. Moving on to the sixth question. A coin is tossed 3 times. അപ്പോൾ ഒരു coin തന്നെ 3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ toss ചെയ്തു. So whenever you get a question like this, you just need to know what are the different combinations what I have if I toss for 3 times. 3 പ്രാവശ്യം ഞാൻ toss ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഔട്ട്കംസ് നമുക്ക് വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കണം നിങ്ങളെ എക്സാമിൽ. So if I will just draw a schematic diagram, or I will just guide you with some diagram, how or when you write or when you sit for the exam, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. You don't need to circle it, but I'm just gonna draw with a circle so that you understand it better this question. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ 3 coin toss ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ I'm just gonna draw it like this, 3 എണ്ണം. Okay, ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു. So how many times you will write it or do you will draw it? Okay, അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. So I'm keep on drawing these circles, and this is not just circle dear, these are coins. അത് ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ വരാം, ടെയിൽസ് വേണമെങ്കിലും വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരും എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ദീസ് മെനി സർക്കിൾസ്, ഓർ സർക്കിൾസ് ഇൻ എ സെൻസ് ദീസ് ആർ ദ ടോസ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട്സ് വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ 3 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇതൊക്കെ വരാം, ഈ തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം. ഹൗ you have a H or a tail, right? Heads or tails ഉള്ളത്. എത്ര times you are throwing it? You are throwing it 3 times. So 2 raised to 3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 8 combinations വരും. You will get to see 8 combinations. How many chances or how many ways the result could be? It could be heads or twice, that is 2. How many times? 3 times. So that is 2 raised to 3, that is 8. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് 8 പ്രാവശ്യം ഞാനിങ്ങനെ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കീപ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. So how I am writing it, what is the importance of this one is to just understand how I am writing. That is the most important thing. Okay, മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് പ്രോബ്ലം പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ടോസ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഫസ്റ്റ് കോയിനും സെക്കൻഡ് കോയിനും തേർഡ് കോയിനും ഞാൻ ടോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹെഡ് വന്നു. ഇനി നോക്കിയാൽ താഴോട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുന്നു? ഫസ്റ്റ് ഹെഡ്, ദെൻ ടെയിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് എഴുതണമോ ഇവിടെ ഹെഡ് എന്ന് എഴുതും. This time head changed to tail. This is head. Okay. Now ഇവിടെ രണ്ടും tail വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? Tail വന്നു. പിന്നെ ആദ്യത്തേൽ tail വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ടും heads. ഇത് tailum, heads and tail. Okay. Then you have tail ഇത് change ചെയ്തു heads. Then you are tail and tail. That's it. So very easily you can write the combinations, and once you wrote the combination there, it's gonna be very easy. Okay, you can very easily you can do this question. Okay, let's do. നമുക്ക് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. Okay, very quickly we can compare it and we can start to do it. Okay, the first one നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇവന്റ്. What is the event? Head on third toss. Head on third toss. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ടോസിൽ ഹെഡ്സ് പറഞ്ഞ എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്? 1, 2, 3 and 4. Isn't it? Okay, ഞാനൊന്ന് എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ എന്നുള്ള ഇവൻറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ what you have here is, or what you get here is, നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കിട്ടുക. തേർഡ് ടോസിൽ നമുക്ക് ഹെഡ്സ് കിട്ടണം. ഓക്കെ, തേർഡ് ടോസിൽ we should need to get heads. So this one and this one, which is H, T and H. Yeah, then H ഇവിടെ ഉണ്ട്. Then that is T, H and H. Then again third one. Okay, ഇത് കഴിഞ്ഞു. T, H, H. Then here T, T, H. അപ്പോൾ T, T, H. അപ്പോൾ ഇത്രയും കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇത്രയും ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട്. എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആ ഇവൻറ്റിൽ യുവർ ഹെഡ് മസ്റ്റ് ബി ഓൺ ദ തേർഡ് ടോസ്. അപ്പോൾ ഹെഡ് ഓൺ ദ തേർഡ് ടോസിൽ എനിക്ക് ഹെഡ് തന്നെ വരണം. എന്നാൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ള പോസിബിൾ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ്. ഫൈൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് total outcomes is how much? 8. Okay, total is 8. Keep that one in your mind. അപ്പോൾ F എന്താ പറയുക? So F, what I'm getting here, let's see. F, head on first two tossൽ H കിട്ടണം. So this one, okay, this one and anything else? I don't think so. So these two. So H, 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 and then H, H and your T. So this is where I'm getting ഏതാണ്? Heads and first two.
What you want to calculate here is calculate probability of 6 to 9. You need to calculate the probability of E by F. Okay, E by F1 calculate in there. As you know, what is the formula? This is probability of E intercept F. So the important point here is to calculate this, or how to get this, and the after slash probability of F. Okay, so in that case, let's find out the answer. Okay, now what is this one? What is P E intercept F? What is the common from here? Idum is common, right? It is intercepting. Yeah, either end. So that is only one is getting, yeah, only one is there. The rest is different. Yeah, so intercept probability of getting, or probability of E intercept F is 1 by the total outcome, which is 8. This is the one. Okay, where you get the 1 from here. What I will write here is 1 by 8 by, what is P of F, or probability of F? Probability of F you have how many outcomes? 2. So that is 2 by 8. 1, okay, 2 by 8 and then you can cancel 8 and 8. Yeah, you will get 1 by 2. 1 by 2. So that is your answer. 1 by 8, 1 by 2. First, what is easy? Let's try out the second one then. Okay, let's see. So Aditya, what is it? It's 1 by 2. Fine. Now the second one. At least 2 heads. That means 2 heads at least varanam. So this E event, okay, at least 2 heads. That means 3 head varam. Pasha at least 2 head engilum venam. Ivide 2 head and head and tail. Then over here also you have 2 head, H, T, H. Then 2H, yeah, over here, which is T, H, H. Then anything else? 2H, no. So at least 2 heads, that means 3H also could come here, no problem. These 4 like outcomes. But if someone is asking what is probability of E, 4 by 8, 4 by 8. Okay, so what is F? F and the at most 2 heads. At most 2 heads. Maximum namakku 2 head vara varam. At most, this word keep it in your mind here. That is at most, maximum 2 vare varam pettullu. 2 in moli pogan pattilla. That means 3H is not there. That means idinte engane irikkum onnu aalochichokke. HHT, okay, HHT, then HTH, alle adutha okay. Third, yes, then your fourth, HTT, right? Then THH, TTH, T, then what do you have here? Okay, TH, THH, then T, okay, HT. So these 2 are done. Then your last one. So count, how many are there? You don't need to even count itself. It is 7 in number here. A number of elements in this one is what? 7. Okay, because the HHH is not applicable over here, because at most 2, maximum 2, 3 venda. Okay, so this is gonna be 7. 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 7. Yes. Now what is again our formula? Probability of, what do you need to find? E, probability of E by F, that is P, probability of E intercept F by probability of F, right? So what is probability of E intercept F? Okay, H undo, H illa. Rest everything is there over here. If you check it, this one, yes, it is over here, isn't it? HTH, HTH, it is over here. THH, adu undu, because everything except HHH edutille. Right? Yes. So this one about E of probability of F. Probability of F is very simple. That you have how many elements?
7 outputs ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So it's gonna be 7 by 8, right? And whereas this one, no, intercept is concerned 3 got intercepting with this particular f, e with f. So it will be 3 by 8. അപ്പോൾ 8 ഉം 8ഉം cancel ആയി പോയി, you will be getting 3 by 7. അപ്പോൾ 3 by 7 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. So this will be 3 by 7, right? I don't think it is hard. It is pretty easy, അല്ലേ? കുറച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ആ വേർഡ്സ് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ pretty easy you can solve this one. Fine. അടുത്ത കൂടെ നോക്കാം. Okay. At most 2 tails എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇവൻറ്റിനകത്ത് എന്താണ് മാക്സിമം 2 tails വരെ വരാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് വരാൻ പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് എൻറ്റയർ ഔട്ട്കംസ് എച്ച് 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 ആവാം, റൈറ്റ്? എച്ച് എച്ച് ടി ആവാം, you can have h t h ആവാം, then you can have h t t ആവാം, then t h h ആവാം, t h t ആവാം, then t t h ആവാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റിലത്തെ ആവാൻ പറ്റില്ല. സോ 7 other than this one is used over here, or അത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്കംസ് ആയിട്ട് വരാം, ഏത് വേണോ വരാം, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിൻ്റെ കൂടെ എഴുതാം. എഫ് ഇസ് വാട്ട്? F is at least 1 tails, at least ഒരു ടൈലെങ്കിലും വരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എച്ച് വരുമോ? എച്ച് എച്ച് എച്ചിനകത്ത് ടൈൽ ഇല്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് വോണ്ട് കം ദെയർ. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് വൺ, എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദി അതർ തിങ്സ് വിൽ ബി ദെയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഹോൾ തിങ് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ്. ഏതൊക്കെയാണ്? എച്ച് എച്ച് എച്ച്, എച്ച് എച്ച് ടി, സോറി എച്ച് എച്ച് എസ് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ ബിക്കോസ് ഒരു ടി എങ്കിലും 1 tails എങ്കിലും വരണം, അതുകൊണ്ടാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ്. ദെൻ എച്ച് TH, right here, then HTT, then THH, then THT, TTH, then TTH. So these are the other combination, whereas if you check, this is 7, this is 7. But what is missing here? Ivada noki kanyal, there is no TTT, there is no TTT over here, and there is no H, H and H here. ഇത് മാത്രം ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതിക്കൂടെ? അങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് അഗെയിൻ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദ ഫോർമുല. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഓഫ് ഇ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ എഫ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇയർ സ്ലാഷിന് ശേഷം കിടക്കുന്ന എഫ്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദിസ് ഓവർ ഹിയർ, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദിസ്, ഇതുമില്ല ഇതുമില്ല. The rest, that means ഇവിടെ 6 ഉണ്ട്, here also 6, they are in common. So it will be 6 out of 8, that is the interception. Then probability of f is what? Probability of f എന്ന് വെച്ചാൽ 7 by 8. So 8 to 8 cancel ആയി പോയി. What is your answer here? 6 by 7 is going to be the answer for this particular part. നമ്മൾ third part, 6 by 7, right? Yeah, that's it. So that's pretty easy. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്തില്ലേ? ഓക്കെ, കുറച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ while you are writing your exam you need to write it like this in order to get all these things. Fine. Yes, I hope it is pretty much clear. Then move on to 7th one then. On to 7th question. 2 coins are tossed once where ഇത് രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഫസ്റ്റിനകത്ത്? ഈ ഇവന്റ് is tail appears on one coin and എഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഇവൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 coin shows head. നമുക്കൊന്ന് എഴുതി പോവാം, നോക്കട്ടെ. ടെയിൽ അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ 1 coin. അപ്പോൾ എത്ര കോയിൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? വി ഹാവ് 2 coins. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് 2 coins ഹിയർ. ടെയിൽ അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ 1 coin. അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ ടെയിൽ വരാം, അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ആവൂലേ, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ എച്ച് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ tail ആവൂലേ. So these are the 2 conditions, right? So this is in fact your E. E എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് 1 tail, 1 head, head, tail. Clear? Yes. Now what is F then? F എന്താ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. 1 coin shows head, the same thing in the other way. അപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ 2 കോയിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ 2 ഫേവറബിൾ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഓർ ഔട്ട്കംസ് കിട്ടും. എന്തൊക്കെയാണ്? One time you toss it, these 2 coins, one could be heads here, then tail ഇവിടെ. Tail ആദ്യം വരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ heads വരാം, right? Yes.
Now if someone asks me what is the probability of getting or probability of E, okay, ഇത് എന്ത് കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളതിൽ? That is 2 coin. So how many combinations? You can have 4 combinations, right? നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ? This could be head and head, head and tail, tail and head, and tail and tail. അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കോമ്പിനേഷൻസ് കിടക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് പ്രിഫേർഡ് ഓവർ ഹിയർ. നമ്മൾ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് ചോദിക്കുക കണ്ടീഷൻ വൈസ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഇസ് ആൻഡ് എഫിൻ്റെ വന്നിട്ട് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ആർ ദീസ്. അപ്പോൾ if someone is asking what is the probability of getting of E എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 from what 4, about 2/4, that is 1/2. okay, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it's gonna be the same. Probability of F is what 2 out of 4, that is again 1/2, right? Okay, now my question is little different. What is my question? Namara probability of E by F, you know the formula, probability of E intercept F by slash in shesholadu, which is probability of F, that is equal to, what is intercepting here? Both. രണ്ടിലും ഉള്ള ഏതൊക്കെയാണ്? രണ്ടുമില്ലേ? അപ്പോൾ 2 out of what? The total outcomes, okay, by what? F, probability of F, that is this. So idum 1/2, idum 1/2 cut ചെയ്ത് പോയിട്ട് what you get here is 1 അല്ലേ? നാലോചിച്ച് cancel ചെയ്തിട്ട് it's 1. Fine. So you got the first part. അടുത്തത് second part. okay, എന്താ second part ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ? okay, ഇത് എഴുതിയില്ലല്ലേ? okay, ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? you got an idea here. I didn't write it. okay, still it's okay, fine. I'm not gonna write it. okay, ഇത് ഈ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. ഈ എന്നുള്ള ഇവൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കംസ് ആർ നോ ടെയിൽ അപ്പിയേഴ്സ്. ടെയിൽ വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുക? യു ഗോട്ട് എച്ച് ആൻഡ് എച്ച്, റൈറ്റ്? ടെയിൽ വരണില്ല അതിനകത്ത് നോ ടെയിൽ അപ്പിയേഴ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇവൻറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ്? നോ ഹെഡ്സ് അപ്പിയർ. സോ ദോസ് 2 coins will be having or will be getting tail and a tail. Then only it will be possible, right? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ യു ക്യാൻ സേ 1/4. yeah, this one too. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി പോകുന്നുള്ളൂ so that it will be just concrete in your mind. This is gonna be 1 out of 4 combinations. okay, now what is my question? I need to get the probability of E by F, that is P, probability of E intercept F by probability of after the slash, which is F, probability of F, that is equal to ഇതിൻ്റെ intercept എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? so 0 നമ്മളെ ന്യൂമിനേറ്ററിലാണ് പറഞ്ഞത്. if you want to write it, you can write it over here 1/4 because അതാണ് ഇവിടെ. that will give me a big 0. that's it. okay, now that was my 7th question and these are my answer 1 and 0. moving on to the 8th question then. അപ്പോൾ question number 8, the die is thrown 3 times. അപ്പോൾ 3 പ്രാവശ്യം ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്തു. okay, 1 2 3. yes, now ഓരോ പ്രാവശ്യം ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ you will be getting a specific number, right? yes. ഈവൻ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് 4 വിൽ ബി അപ്പിയർഡ് ഓൺ ദ തേർഡ് ടോസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ വർഷം എറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ 4 തന്നെ വന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി 4, ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ അതർ 2? ഫസ്റ്റ് 2 എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇറ്റ് വുഡ് ബി എനിത്തിങ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി, ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഡൈസ് ത്രോൺ 1 2 3, this will be the scenario here. So the first die, okay, it could be any number. Okay, now the second die also would be any number, and the third, when you throw it, it should be 4. But think right now, 4 is fixed, right? Okay, 4 and ochina fixed aanu. What about the other 2? It could not be this number, maybe some other number too. Ee number maatra irikilla varunadu, maybe some other number, maybe it will be keep on changing. ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ദീസ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രോ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ത്രോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വേണോ വരാം. ഏതാണ്? 0 to 6 തൊട്ട് ഏത് വേണോ ഫസ്റ്റ് ഡൈ വരാം, 0 to 6 ഏത് വേണോ നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ഡൈ വരാം. അപ്പം ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനി കോമ്പിനേഷൻ, റൈറ്റ്? യെസ്, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഫൈൻ, യെസ്. നൗ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു എഫ്.
the next event. ഇപ്പം ഈ 6 and 5 appears respectively on first two tosses. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എറിയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് 6ഉം 5 തന്നെ വരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക കേസ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the dice will have 6 at the first die. Okay, it won't change. It will be 5 on the second die, and the third one will be keep on changing. Okay, എന്ത് വേണോ അതിനാവാം, keep on changing എന്നല്ല, ഒരു നമ്പർ വരും, പക്ഷെ that could be any number from 1 to 6 അല്ലേ. Now, okay, this is what the concept of this question is. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒരു സിനാരിയോസും എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബേസിക് കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ബിഫോർ ഐ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് what to do with this. Okay, now regarding dice, ഇപ്പം you talk here about 3 dice, right dear? Okay, 1, 2 and maybe like one more. Okay, don't worry about the different shapes. Iപ്പം normally when you throw 3 dice, okay, not 3 dice, ഒരു ഡൈനത്തിന് 3 times ഞാൻ ഇങ്ങനെ എറിയുമ്പോൾ maybe first time I would get 1, maybe the second time I would get 4, or the third time maybe 3, right? Okay, anything could happen. If I'm asked to find the combinations, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എത്ര രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ what over here I could get 6 അല്ലെ, 1 to 6 വരെ എപ്പോഴും വേണോ കിട്ടാം. ഇവിടെയും എനിക്ക് 1 to 6 വരെ ഏത് നമ്പർ വേണോ ആവാം, ഇവിടെയും എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ 1 to 6 വരെ ഏത് വേണോ ആവാം. അപ്പം the total combination what I have here is 216. So you can have 216 total outcomes. അപ്പോൾ ഈ 3 ഡൈസും മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ I would have 306 combinations, right? അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലൊന്ന് നോക്കിയേ എങ്ങനെയാണ് പറ്റുന്നതെന്ന്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റിലത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ടോസിൻ്റെ അത് വന്നിട്ട് ഓൾവേസ് 4, but the other 2 can change, right? In that regard, what will be, the first one will be 6 and then the second one also will be 6, right? So in that way, how many outcomes you can have? You can have 36 outcomes. അല്ലേ, ആദ്യത്തെ ടോസിലും രണ്ടാമത്തെ ടോസിലും 6 മാറി വരാം, that is 36. പക്ഷേ ലാസ്റ്റിലത്തെ always it is 4, so it is 36. Are you getting it? Okay, now on to the next contest. ഇപ്പം 5ഉം 6ഉം ആദ്യത്തെ അവിടെ തന്നെ വന്നു അല്ലേ. 5 and 6 like 6 and 5, sorry, 6 and 5 is not gonna change. 6 and 5 it's not gonna change. Fine. Now what about the next one? It would change rapidly. So I have here only 6. So 6 times it may change, or it may the output, total output എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, 651, 652, 653, 654, 656. So you have 6 of them, 6 outputs എനിക്ക് ഇത് ഈ ഒരു കേസിൽ നിന്ന് കിട്ടും. Whereas in this one you have 36. So what about then? ഞാനത് വെറുതെ എഴുതുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? 36 is this outcome, by the total outcome is 206. Yes, right? Okay, now in this case, what is, if it is so, then what is P of F? Yeah, probability of F is equal to, what is the total outcome? That is 6 by not the total outcome, but the favorable outcome by their total outcome. Favorable outcome by your total outcome. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന outcome by their total. Fine. Yes. Now what is asked to find here? We are supposed to find what is P bar F or P by F. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ there is something more which we need to find. What is the formula? Which is P E intercept F ആണ്. What do you mean by P intercept F? P intercept F എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ over here and over here രണ്ടും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് P in like E intercept F എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. E intercept F is nothing but the common between these, if E ഇവൻറ്റും F ഇവൻറ്റും കോമൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏതാണെന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ. P of F, the second one, isn't it? Yes. Now what is P? Okay, here I will write P E intercept F എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ടും നോക്കിയേ, ഈ രണ്ട് കേസസിൽ what is common here or where it will come common? Just think over. 5 and 6, that is not gonna change.
5 and 6 okay, in this case 5 and 6, right? Okay, now in this case what is the third one? Third one is always 4. But how many cases are there? Only one. So what is P? This one is, what is this? 1 by 2, 216. Getting it? So this is PE interception F. So what will be getting here, or what is PE of F is E by F. Probability of E by F is equal to 1 by 216 by, what is probability of F? Probability of F is 6 by 206. So these two can be cancelled, and what we get at the end is 1 by 6. This is gonna be the answer for my 8th question. Okay, think a little logically, you can get the answer very quickly, don't worry about it. Fine, moving on to the next question then. 9th question. For a mother, father and son line up for a random at random for a family picture. Appo moonu peru here you can see them like son, father and mother. So they are a beautiful family. These ones nammal first event nammal eduthu kayinjal event E eduthu kayinjal your son should need to come at the end. And endaka possible ways andonu aloche. Your son here, then father and then the mother. Son, father, mother. Same time you can also have son at the same place and then can have mom, mother and then father, isn't it? Yes. Then son ആ സൈഡിലായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സൺ ഇങ്ങോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സൺ then father and mother അങ്ങനെ ചെയ്യാലോ, നിർത്താലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അതേപോലെ ചെയ്തൂടെ? son then your mom, okay, and then your father. So these are the possible ways in which you can arrange. Where sun is at the end, okay? Sun ഇവിടെ എൻഡില്, ഇവിടെ എൻഡില്, here and here. So these are the possible ways in which we can arrange. This is exactly your E event, അല്ലേ? E നെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, your event E. അപ്പോൾ in that fashion, okay, if I want to find what is the probability, like the whole combination is nothing but altogether there are 6 of them. 6 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Okay, പല രീതിയിൽ നമുക്ക് combinations വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 6 ways you can write it. Now as you can think here, now what will be like ഇത് വെറുതെ എഴുതുകയാണ്. probability of E എഴുതി നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ it is nothing but 4 by 6. Okay, 4 over 6. Yes. Now on to the FF event നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, okay, F event നോക്കിയാൽ father in the middle അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you could have, okay, I'm just putting father at first. Here it's father, again here father. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ son വരാം, here it is mom, the mother, and this time mother over here and your son over here. So this is the only possible combinations what we can have, right? Okay, so in that case, okay, I'm just gonna write the answer. What is asked to find? P of E by probability of E by F is equal to probability of E intersection F by probability of the second, which is now probability of E intersection F. Okay, എന്തെങ്കിലും intercept ഉണ്ടോ? You can see this intercept, this one അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും common അല്ലേ here, and you will get one more which is F this with this. Can you see it? So there are 2. So 2 out of 6 by F is again 2. So 2 out of 6. So cancelling it, you'll get what? 1. So this is gonna be my answer for my 9th question. So it's pretty easy. Move on to the 10th one then. On to 10th question. A black and a red dice are rolled. Okay, a black and a red die is rolled. Now first one. Find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that is pretty important. Given that the black die result in a 5. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 events ഉണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കണം. Okay, now A നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നു, പിന്നെ അതിനുശേഷം B ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. A എന്തായിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഏതിൻ്റെ? ഒബ്റ്റെയിൻ എ സം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് നമുക്ക് ബ്ലാക്കും റെഡും ഡൈസ് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ their sum should be sum greater than 9. Okay, greater than 9 ആയിരിക്കണം. Okay, it should be greater than 9 ഇതായിരിക്കണം. Fine. എന്നാൽ ഏതൊക്കെയാണ് 4 and 5? No, that is 9. Okay, അതിനെക്കാട്ടി മേളിൽ 5 and 5 10. Yes, അങ്ങനെയൊക്കെ. Now what is the second one? Second event which is f is given by എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് your second event. That has already occurred. Okay, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം പഠിച്ചു വന്നതല്ലേ, given that some event have already occurred. അപ്പം ഇത് already occurred, that is f. Okay, ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന കേട്ടോ, which the event which has already occurred is f. Given that is that the black die result in a 5. Black die result in a 5. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഈ ഒന്ന് നോക്കാം. ഈ ആവേണ്ട വേരിയസ് പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫൈൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കേസസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ഡൈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യു മേ ഗെറ്റ് സം ഐഡിയ. ഇപ്പം എന്തൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം? മേ ബി you have 4 here or 4. Is it true? No, this is 8. It should be greater than 9. Now is it 9? No, again. So 5 varam, right? Then where edakku varam? 4 varam. Pashe adinte kuda ivide endu varanam? 6 varanam, right? If I am putting this one as black and this one as red, okay, and then this one would be 6, right, and this would be 4, that is again 10. appo idu 10 pinne vera endu combination varam? Then your 5 with your 6, right? Okay, then again with your 6 with your 5. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് എല്ലാം all are possible. That is why I just draw this one there, and anymore I don't need to draw this one anymore. I can write it like this. That is what I really want to do, but I just want to show you these are the different combinations. നമ്മൾ റെഡും ബ്ലാക്കും റെഡും ഇടുമ്പോൾ ഈ തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് വരാം, so that all the numbers or the sum of these two numbers അല്ലേ കൂട്ടുമ്പോൾ it's more than 9. അപ്പോൾ ഇതെന്താ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക? 5,5 എന്ന് എഴുതാം. Yeah, this is 4,6, this is 6,4, again this one is 5,6 വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരാം? 6,4. Is it 6,4? No, 5. ഇവിടെ 5, right? Okay, so these are the ones. അപ്പോൾ these are the different combination what can occur if, or these are the possible outcomes what you will get it if that is, or the event is so. അപ്പോൾ event ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ greater than 9 പറഞ്ഞാൽ these are the possible outcomes. അപ്പോൾ f ആയിരുന്നാൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയേ. f, if in the case of f, black die result in a 5. Okay, black die result in a 5 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ first black then red, right? black red. So ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ പക്ഷേ എത്ര കോമ്പിനേഷൻ വരും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക പെട്ടെന്ന്. Got to see this is wrong. Okay, 5 ഏതിന് വരണം? Given that the black die result in a 5, black will result in a 5. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനകത്തും 5 വന്നു. Okay, as I have told you, this is the last time which I am drawing like this. Okay, just to make you understand, that's it. Okay, and what would be the next one? അടുത്ത എന്തൊക്കെ ആവാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. 5 ആണ് ഇവിടെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ other dies and all, it could be 1, it could be 2, it would be 3, isn't it? It could be 4, it could be even 5 and even 6. But my concern is what? This line.
this particular, all these ones should need to be 5. Ellam 5 varanam. Appo angane nammal engane ezhuduka 5,1. This is gonna be yeah, it's okay. This is gonna be 5,2. It's gonna be 5,3. It's gonna be 5,4 and 5,5 and one more 5,6. Yes. Now, so these are the possible outcomes if this is your F event. Appo idu nammala E event. Appo idinathu namakku oru karyam manasilakkendannu vechal, there are 2 dice and you have as many combinations you have, right dear? Yes. So what is now to find here is probability of your E by F is what you need to find, where formula is pretty easy. The probability of E by F is equal to probability of E interception F by probability of F, right? Okay, this is my formula, and what we will be getting, let's see. Okay, now here if you check both of these two things, what is in common dear? What is in common? Onu check cheyida ningal oru minute onu aalochitte onu check cheyidu okay, what you will be getting here. Okay, so exactly എത്ര combinations നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ? 5 and 1 is there, 5 and 2 no, 5 and 3 no, 5 and 4 no, 5 and 5 yes, here we have ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ, then 5 and 6 yes, 5 and 6 ഇവിടെ 5 and 6 ഉണ്ട്. But this is how you need to go for. But ingane venam ningalku poyittu ningal adinte intercept kandupidikkan. Now as I have told you, എത്ര രണ്ട് dice ഉണ്ട്. What are the possible outcomes? എന്താണ് total outcome? എന്താണ് നമ്മുടെ total outcome? Yeah, total outcome is 36. എങ്ങനെയാ നമ്മളെ 6 അല്ലേ, 6 ഒരു സ്ഥലത്ത് 6, so you can have different combination. How many? 36. You can have that many times of possible outcomes could be possible in this problem. Okay, where you have 2 dice. appo anganeyanennundengil what is this E intercept F is these 2 alle. appo endha ezhudha pattiya 2 by the total outcomes by what is P of F, the probability of F here. How many? 1 2 3 4 5 6. So this is 6 by 36, which I can write it over here and I can cancel this 35 and 35, and even your 6 2 and 6 would be cancelled. This is gonna be 1 by 3, and then our answer P of probability of E by F is equal to 1 by 3 is okay. That is a part 1 in the answer. Fine, it's pretty easy, right? Then ingane korchonnu draw cheyidu varachunne ullu ketta. Aduthile namukku idu illade namukku check cheyidu nokkam engane namukku pettannu kittum chokka ketta nokkate. On B part, find the conditional probability of obtaining the sum 8 obtain cheyanam. So here we have 2 events because it is given that. Okay, appo first event endanu, should need to get with the combination of black and red, you should need to get the sum, obtain a sum 8 കിട്ടണം എനിക്ക് ഇവിടെ sum കേട്ടോ, അതാണ് first. What is the conditional probability of getting a sum 8? That is P probability of E by F. What is your F? Red die result in a number less than 4. That means second one is red die resulted in a number less than 4. Okay, appo red die, black red die should need to result a number less than 4. Okay, രണ്ടാമത്തെ അല്ലേ, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇവന്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. E എന്താ കിട്ടുക? When you check E, what you are getting here, sum should be 8 കിട്ടണം. ബ്ലാക്കും റെഡും റോൾ ചെയ്തു. You should need to get a sum 8. അപ്പോൾ without the dice. Okay, now without the dice, ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പം get over with all these animations, get over with all these figures and all. Now you need to logically think by yourself that how this one would be. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, 8 കിട്ടണം. ഒന്ന് നോക്കിയേ, 2 1ഉം 6ഉം 8 no, 2 and 6 8, right? Yes, that means നേരെ തിരിച്ചു എഴുതാലോ.
6 ഉം 2 ഉം എനിക്ക് 8 കിട്ടും. യെസ്, ദെൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഡൈസിനകത്ത് രണ്ട് ഡൈസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. വേർ ദിസ് ഇസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് റെഡ്. ഓക്കെ, അതിനാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് 6 ആൻഡ് ദ റെഡ് 2. ദെൻ ഓവർ ഹിയർ 8 എങ്ങനെ വരാം? 4,4 വരാം. 3 എഴുതാം കേട്ടോ. 3 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വിട്ടുപോയി. 5 and 3, you can have 3 and 5, yes, and 4 and 4 is there, true. So then where all എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? So you have these combinations, yes. So you have then 4 and 5, no 5 and 2 and 8 അല്ലേ? Yeah, same. So that's it. So these are the combinations, man. These are the favorable outcomes of this event E. Yeah, okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ let's see what is given that your red die, given that the red die, നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ red die is what? Result in a number less than 4. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ die വന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടണം? Result in a number less than 4. അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ 4 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് രണ്ടാമത്തെയാണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നൗ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ്, this is the red, okay, this is the red and this is the black. Now ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? less than 4 ഏത് വരണം? red die result in a number less than 4. അപ്പോൾ let this red be 1. അങ്ങനെ 1 ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ b എന്തൊക്കെ വരാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. b would be 1,1 എന്ന് വരുന്നൂടെ? red again 1 ആയിരിക്കുമ്പോൾ this would be again 2. ഇതൊന്ന് 3 ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് 1, 4 ആയിരിക്കുമ്പോൾ 1, yeah, and again 5 ആയിരിക്കുമ്പോൾ 1, then again 6 ആയിരിക്കുമ്പോൾ 1, right? So these ones are, everything is 1. Now think about the other side. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇത് വരയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. red, this is red 1, okay fine, less than 4 ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it would be 2. Again we can think of another one more column with red as 3 അല്ലേ? 4 പോവാ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം? 1 and 2, this would be 1 and 2 and 2, this would be 3 and 2, this would be 4 and 2, be 5 and 2 and 6 and 2 അല്ലേ? Yes. Now what is here then? 1,3, 2,3, 3,3, 4,3, 5,3 and your 6,3. Yes, so these are the possible combinations with your F event ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ these are the possible outcomes. ഇതെല്ലാം കിട്ടാം because all these ones you can see your red is less than 4. അപ്പോൾ റെഡിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് all red less than what? 4. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? Okay, the question is to find probability of E bar or E by F. That you know that probability of E interception F by probability of your slash initiation, which is F. That's equal to, now what is interception of or E interception F? 2 ഉം 6 ഉം ഉണ്ടോ നോക്കാം. 2 and 6 ഉണ്ടോ? 2 and 6 anywhere? റെഡ് എന്തായാലും കുറവല്ലേ? ഇവിടെ കുറവല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതില്ല. 2, yes, കുറവാണ്. അപ്പോൾ let's see where it is. Okay, over here. So this one as well as this is common intercepting. 4 എന്തായാലും വരില്ല. 4 less than 4. Okay, now this 3 will work. അപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ട്? This one. Here, this one and this one. So there are 2 intercepts. അപ്പോൾ altogether നമ്മുടെ possible total outcomes എന്താണ്? This is my total outcome. Okay. This is my total outcome. So what is my interception then? Or probability of E interception F is 2 are common out of how many? 36 possible outcomes. Total outcomes. By namala probability of F. This is F. F etra namannu okay? 3, 6 into 3. Okay, 3 combinations. So that is 6 into 3 is 18. So 18 by 36. That is equal to 36 could be cancelled. That is 2 by 18 again. That would be 1 by 9 is my answer for my 10th B question. It's pretty easy. A little bit to think, that's it. Okay, അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആണെന്ന് തോന്നി. 6
മനസ്സിലാക്കുക less than 4 അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 6 എന്ന് വെച്ച value less than 4 ആണ് അത് മാത്രം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക yes b could be anything over here it's pretty straightforward yes dear so that was my b part anyway okay so move on to the 11th question then on question number 11 a fair die is rolled എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു നല്ല ഒരു ഡൈ റോൾ ചെയ്തു okay നല്ലൊരു ഡൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it can get how many outcomes 1 ആവാം 2 ആവാം 3 ആവാം 4 ആവാം 5 ആവാം 6 ആവാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the total possible outcomes is 6 okay അപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ a die now these are the ones what you need to find when event E is given as 1 3 and 5 F event ആണെങ്കിൽ 2 and 3 കിട്ടും and if it is G event ആണെങ്കിൽ you will be getting 3 4 5 4 and 5 2 3 4 and 5 എന്ത് വേണോ കണ്ടീഷൻ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്താണ് നമ്മുടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് E by F ആണ് ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് so what is it dear that is nothing but probability of E okay now formula എഴുതാം E by F is equal to this is what is asked at first okay നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതാം and again like one more is asked that is P of F by E that is again asked so let's see what is my answer there so probability of E by F എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you have the formula P of E interception F by നമ്മൾ സ്ലാഷിന് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന that is probability of F okay probability of സ്ലാഷിന് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന which is F now what is P in probability of E intercept F Eയിലും Fലും വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയേ 3 right anything else no 3 out of what 6 that means only 1 is there out of 6 അപ്പം interception is 1 by 6 by probability of F F in the probability in the രണ്ടെണ്ണം out of 6 so 2 by 6 so cancelling this 6 and 6 you will be getting 1 by 2 അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നിന് ആൻസർ കിട്ടിയോ yes what is the other one അടുത്തതിൻ്റെ എന്താ കിട്ടുക P of F by probability of F by E അല്ലേ that is equal to probability of E intercept F again by probability of സ്ലാഷിന് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് that is E probability of E that is again നമുക്കറിയാം this is 1 by 6 E ൻ്റെ F നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ in common that's why it's only one number so 1 out of 6 now probability of getting an E or probability of E is what 3 കിട്ടി out of 6 so it is 3 by 6 so 6 and 6 get cancelled this is 1 by 3 so what are my answers here 1 by 2 അല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 1 by 3 അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ആയോ കഴിഞ്ഞില്ലേ yes now on to the second part of it എന്താണ് second P of E by G okay ഇവിടെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തോളെ probability of E intercept G by your second probability of the second after slash which is G അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ intercept of E and G അല്ലേ E and G ൻ്റെ intercept നോക്കിയേ 3 and 5 1 is there no 3 and 5 so 2 out of 6 probability of G 4 by 6 total so that will be 2 by 4 ഇത് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ this will be cancelled again that will be 1 by 2 അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയോ 1 by 2 right so here we have 1 by 3 no this is 1 by 2 this is 1 by 3 yes yeah these here I got this one which is 1 by 2 then again എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോമ കൊടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കും കേട്ടോ ആൻസറിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല because they asked this and this എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ഫസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്താണ് 1 by 2 comma 1 by 3 okay that's the answer and over here again P of G by E എന്താ കിട്ടുക probability of G by E probability of E interception G by probability of slash കഴിഞ്ഞിട്ട് which is probability of E right that's equal to here again probability of E യും G യും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു 2 by 6 ആണെന്ന് by you have here what E ൻ്റെ എന്താ this one 3 so 3 by 6
So either and cancel you will be getting 2 by 3. But this cancel 2 by 3, right? Okay, this is the one. So what is this answer? If they are asking this and this, you can write it like this, no problem. Okay, this is my answer. And here I have the answer for the first, and this is the answer for my second. Then on to third. Third കുറച്ചും കൂടി ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് യൂണിയൻ ഉണ്ട്, ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻ്റർസെപ്ഷനും യൂണിയനും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ദാറ്റ്. സോ ഐ എം ഗോണ ഫൈൻഡ് E union F, okay, probability of E union F by G. So what I will do at first is, I don't complicate myself, I will just find what is E union F. E union F എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയും എഫും കൂടെ ഒരുമിച്ച്. സോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരിക? What are the elements what you are getting there? If you are taking a union, 1 വരും, ഇയും എഫും കൂടെ അല്ലേ, 1 വരും, 2 വരും, 3, then 3 one time, then 5. So these are the elements. അല്ലേ? ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തേയും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതണോ? വേണ്ട, അടുത്ത ശേഷം എഴുതാം. ലൈക്ക് ഈ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ എഫ് അല്ലേ, നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഹിയർ? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് what is it? Okay, E union F intercept G by your probability of the second one, which is G. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ what will be your answer? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ യൂണിയൻ, ഇത്. ഓക്കെ, E union F, അതിൻ്റെയും ജിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഓവർ ഹിയർ. 2 is there, yes, 3 is there, 4 is not there, 5 is there. So 3 are there, which is intercepting. So this will be 3 by 6. 3 annam, yeah, 2, 3 and 5, yes, intercept I. Then that is common in both. Then G, P of G, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. G എന്ന് വെച്ചാൽ 4 by 6. G then okay, 4 by 6, yes. So 4 by 6, when you cancel the 6 and 6, the answer would be 3 by 4. That's our answer, okay. Now what else? Now the next one to find over here is E intercept F slash G. Yes. So this and this is what I'm gonna find. Okay, this is 3 by 4. Here now, if I didn't just that is E intercept F on the intercept F. This could, the formula could also be like this. Okay, this formula we ingane edam keto ennu vechal E intercept F intercept G by probability of G. Okay, probability of E intercept, F intercept, G intercept, adil moonum intercept avunathu by probability of G. In this way also you can write it and you can find it. I'm just gonna do it in a separate way, and both are same. E intercept F ennu vechal E num F il ulladu. E and F are 3, only 3 is there, which is in common, right? Okay, 3. So now you're gonna intercept this one with G. G only one element, 3. Now 1 out of 6 by P of G. Anyway, P of G is again 4 by 6, right? Okay, that's equal to 4 by 6, yeah. 6 and 6 get cancelled, so this is gonna be 1 by 4. So this is gonna be my answer for my third part. Yeah, that's it. So if you want to write, you can write it like this: 3 by 4 and 1 by 4. So these are my answers, what I will get at the end of the day. Okay, with my question number 11. Right, move on to question number 12 then. On to 12th question. Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls, given that these 2, the youngest is a girl, at least one is a girl? Okay, appo namala question, just read it very carefully. Very easy question, don't worry about it, it's very easy. You may get confused with equally likely.
that means 50-50 chance. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൊച്ച് ജനിച്ചാൽ അതിന്റെ probability of being a boy and a girl is 50-50. It could be a boy or it could be a girl, no problem with that. If a family has 2 children, so ഒരു ഫാമിലിക്ക് 2 children ഉണ്ട്. Okay, the family have 2 children. Okay, now this is the first child and here I'm gonna write the second child. Okay, this is a sample space. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസിനെ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിലും കൂടെ എഴുതാം. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എക്സാക്ട്ലി യൂസ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ വുഡ് പ്രിഫർ ദിസ് വൺ ടു മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ ഡിയർ, അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലീനെ കുറിച്ച് 2 ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ലൈക്ലി ടു ബി ബോയും ഗേളും ആവാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഓർ ദ ചിൽഡ്രൻ ബി? ഇറ്റ് കുഡ് ബി ബോയ് ആവില്ലേ? ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ബോയ് ആൻഡ് എ ഗേൾ. It would be a girl and a boy, no issues. It would be a girl as well as a girl. അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം. സോ പൊതുവേ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ബി, you can say like B and G, then G and B is your sample space. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ maximum total favorable conditions or the choices what we have. അതിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനല്ലേ. സാമ്പിൾ സ്പേസസ് the whole wide out choice. Okay, these are what I can have. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് which I just wrote it somewhere like this to make you understand. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് given that നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം given that എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this is your F. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ യെസ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇ? എന്താ നമുക്കിവിടെ ഇ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കൂലേ? യാ, ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ഫാമിലി ഹാവ് 2 children. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബോത്ത് ആർ ഗേൾസ്? ബോത്ത് ആർ ഗേൾസ്, രണ്ടും ഗേൾ. ഏതാണ്? ഇതല്ലേ? യാ, ഇതാണ് അത്. അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈനകത്ത് എന്ത് വരും? യുവർ ജി ആൻഡ് ജി, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ഇ? ഓക്കെ, ഇ വേർ ബോത്ത് ആർ ഗേൾസ്, 4 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ 1/4. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കീപ് ഇറ്റ് വിത്ത് യു. ഓക്കെ, നൗ again I'm gonna write the first one. The youngest is a girl. യങ്ങസ്റ്റ് ഈസ് എ ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യങ്ങസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കുട്ടിയാണിത്, ഇത് സെക്കൻഡാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡാണ് ചെറുത് വരേണ്ടല്ലേ? ഏതാണ് ആ കേസസ്? ദിസ് ആൻഡ് ദിസ്. നോക്കിയേ, ഇതും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജി ആൻഡ് ജി ജി അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബി ജി boy and a girl and then G girl and a girl. ഈ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ടു occur is what? 2 അല്ലേ? So that is 2/4. 2/4. Isn't it? So what is asked to find? Again, this is conditional probability where what exactly you need to find? You need to find P of probability of E by F, that is P E intersection F by P of slash and അപ്പുറത്ത് which is probability of F. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, ഇയും എഫും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? E is this and F is this. അപ്പോൾ 2 കണ്ടീഷനും അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇവൻറ്റ്സും കൂടെ അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഏതാണ്? G and G, which is 1. So that's why this one is 1/4 by probability of this one or probability of F is 2/4. So 4 cancel ചെയ്യാം. What is your answer? 1/2. Okay, I don't think you need to confuse a lot about this one. Okay, നമുക്ക് E എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് it is common. Okay, this is common. E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. Your F is what I'm just marking it right now. This is probability of F കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Okay, given that already occur ചെയ്തത്, that is your F, right? So അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ the youngest is a girl. അപ്പം youngest is a girl എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് വൺ ഗേൾ വരണം. So here it is girl, here it is girl,
right? Okay, so appo rendanna undu eelathu onne ullu appo adanu common, so that's why 1 by 4. Then probability of f, that is your 2 by 4. Fine, that's pretty easy, right? appo rendamathe onnu okay, endha rendamathe parayunne at least one is a girl. At least one is a girl. Okay, അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തേത്. അപ്പോൾ at least one is a girl ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ what will be f here? അപ്പോൾ at least ഒന്നാവാം, രണ്ടും ആവാം, no issues. So ഇത് വരാം because ഒന്നുണ്ട്, രണ്ടും വരാം, പക്ഷേ at least ഒന്നെങ്കിലും വരണം, b വരില്ല because that there is no girl. So it could be boy and a girl, then this would be girl and a boy, and it can also be girl and a girl in the second part. Now E already under F we have now, so just go ahead and with the formula. What do you need to find? P, probability of E by F, yeah, E by F is equal to probability of E intersection F by probability of slash F, right? That is equal to this one intersection. Appo idum kuda intersect okay, again G and G, that's it. So 1 out of 4 by you have what? P of F, P of a probability of F ennu vechal 3 over 4. So I will write it again here, over here ivada thanne edutha 1 by 4, yeah, which is this, yeah, alle idu rendum kuda common aayittu varunathu by probability of f ennu vecha 1 2 and 3, so 3 by 4, so 3 by 4, so 4 and 4 could be cancelled, that is gonna give me 1 by 3. Appo 1 by 3 is my answer for the second part of this question. Fine, this is the answers there. That's it. Like, move on to the 13th question then. On to 13th question. An instructor has a question bank. So he has a question bank. So he have a question bank. The bank consists of 300 easy true or false questions. 200 about 300 easy true or false questions and yeah, easy true and false questions in that question bank. 200 difficult, so 200 difficult true and false question and right, yes. 500 easy, you have 500 easy multiple choice question and okay, then 400 difficult multiple choice questions and okay, this is what the scenario, the whole book is consists of all these many these many questions, which would be true or false under multiple choice question, and some is easy, some are hard, difficult question, but it is very easy. If the question is selected at random, if I pick a question, what is the probability that it will be an easy question? Appo namukku easy question aayirikkanam, yeah, easy question aayirikkanam, and that to given that it is a multiple choice, appo adu multiple choice aayirikkanam. Appo first of all you need to identify what is E and what is F. Appo adonnu manasilakka. Ivide enna choichikkunne to get easy question, that is exactly your E event. Okay, given that ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു that it's a multiple choice, so multiple choice question ആയിരിക്കണം, that is your F. Okay, that is F. So just if you have that much clear concept understanding, then rest is my problem, you can understand it very very easily. Okay, because this is just a rough, but I would elaborate this one in a table. ഒരു ടേബിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് I have a table here, okay, like this. With this one നമ്മൾ easy, okay, easy, ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ difficult, yeah, this is difficult. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ മേളിൽ വന്നിട്ട് I'm just gonna bring okay,
true or false. Okay, true or false. Then here your multiple choice, right? Multiple choice. Fine. Ingane njan oru table konduvanu just for you to understand it. Okay, namukku ingane confusion aaganda. Okay, appo namukku korchonnu karyamayitte namukkonnu work out cheyidu nokam. Appo work out cheyidu കഴിഞ്ഞാൽ you will get it very it is very easy dear. appo namukkonnu pick cheyam endakkeya kodutittulladu 300 easy true and false. appo true and false easy etrayanu 300. yes. 200 difficult questions, 200 true or false and difficult, which is 200. appo adinte artham your true or false in the total etra undu? It's 500, right? It's 500 in total. Multiple choice and easy. Multiple choice, yeah, 500 easy multiple choice, so this is 500, right? And difficult is how much? 400 difficult. Okay, that's it. Now what is your E? As I have told you, easy question is actually your E, easy. Okay, multiple choice, actually that is your F. We can just count down these. This one is 900. If easy type questions on the add, this will be 800. Yeah, this will be 800. And when you add these two, this is gonna be 600, right here. Yes. What is asked to find? P of E, or probability of E when F is done. Number multiple choice. That is equal to, let's see, what is the formula? Probability of E intersection F by probability of F. Okay, let's see what the value here is. Okay, very what is E and F? F here, right? This is multiple choices. Adu pick F. Yeah, easy your E. Where is the intersection? It is over here. Apo, what is the intersection? That is 500. Easy. Okay, so and also multiple choice. Apo E and F intersection is 500. So that is gonna be, okay, just that is 500. Just 500. Okay, now with all these, what is P of F? Probability of F. Probability of getting an F is 900. Is 900. Okay, probability of getting a multiple choice question and easy difficult 900 probability of getting F. What is the, given that the probability or that is a multiple choice question, multiple choice 900. What is the total? In totality, what is the total? This is 14. This again giving you 14, right? 14 in a sense 1400. Appo itrem books are, itrem questions are in total. So adinu namukku edu veno namukku pick cheyidude. Appo this intersection edana, your E intersection F is 500. So 500 by your 1400 by your probability of F, multiple choice kittenda probability etrayanu? Your 900. That is the multiple choice. Enter. So 900 by your total questions. Fine. Okay, that's equal to either cancel aipoi, you get to see 500 by 900. Again zeros along cancel, that is 5 by 9. Yeah, this is gonna be the answer for my very big question, but it's a very easy question, man. Okay, that's 13th. Now move on to 14th then. Moving on to the 14th question. Given that the two numbers appears on throwing two discs are different. Appo rendu dice nammal ariyum, appo a number appears over there is different. This is given that ennu parayumbo nammal event F. Okay,
find the probability of the event the sum of the numbers on the disk is 4. അപ്പോൾ your എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റ് എന്താണ്? Sum of numbers on the disk is 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ഈ ഇവന്റ്. Okay, and what is your f here? F എന്താണ്? F is two dice, two numbers appears on the dice are different on the two dice are, so two numbers appearing on the dice are different. I will give you a clear idea with this one. Okay, it's pretty easy. And then two dice throw chedu. So you can think of what would be the combination or namala oru first event namukku kazhinju kayinjal and how we will get a 4. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക് രണ്ട് ഡിസ്ക് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ you will be getting two numbers. What if we add those two numbers? It should need to be 4. അങ്ങനെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what are the combinations? These are the combinations, right? Okay, now there are 3 set of combinations in which both of them add together, you will get what? 4, right? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what probability of getting or probability of E is what? I'm just writing it. Okay, P over what is in the denominator? 36. Again 36 80 രണ്ട് ഡിസ്ക് ഇല്ലേ, രണ്ട് ഡൈസ് ഇല്ലേ, സോറി രണ്ട് ഡൈസ്, അത് രണ്ടും റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 6 and 6, so 36. So that's a total. Yeah, total outcomes. Now over here we got 3, right? 3 we got. ഏതൊക്കെയാണ്? Yeah, 3 and 1, and then 2 and 2, then 1 and 3. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം കിട്ടുക. Fine. Now coming back to our F then. Okay, F eventനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. Now I'll just show you how it is. Okay, now this is an entire table, okay, where you can see ഇതെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന F, where two numbers appear on the disk are different. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെയിം ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് your 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4, 5 and 5, all those things should need to go. So if it vanishes, what will be their rest then? അപ്പോൾ 36 in 1 2 3 4 5 6 പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ you will be getting 30. So if I look for finding what is probability of F, that is 30 by 36 അല്ലേ? ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്പർ കിട്ടുന്ന നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് അല്ലേ, എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ? Yeah, the same ones you don't want it. That is what your F is. So ultimately what is to be found the probability of event of this disk. What is it? P of E by F. അതാണല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So whatever question is given to you at the end, what you are doing here, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ probability of E by F എടുക്കുന്നതാണ് actually the answer to that question. Okay, I'm not writing like so the probability of finding the event when the some blah blah stuff and all is this and all. I'm not writing at the end. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കണക്കിൽ എഴുതൂലേ പണ്ടൊക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതുന്നില്ല, പക്ഷേ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു ദ ആൻസർ ഹിയർ. സോ probability of E by F, E we know that is okay. Now what is the formula? Probability of E intercept F by probability of slash കഴിഞ്ഞിട്ട്, that is F, right? So now here 2 and 2 you don't need, the other 2 you have it over here, isn't it? So those two are common in both E and F. So 2 over what? 36 by namla F, namla probability of F already we know, which is 30 by 36. So 36 poi apo 2 by 12 by 30, again you can cancel it, and that will give you 1 by 15 is going to be answer for my 14th question. Fine, I think it's not hard, just to understand what is given here, that's it. Fine.
Okay, moving on to the 15th question then. Okay, question number 15. Consider the experiment of throwing a die. Okay, if a multiple of 3 comes up, throw the die again, and if any other number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event the coin shows a tail, given that at least one die shows a 3. Question മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ bit by bit വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം. Before that ഞാൻ just ഒന്ന് draw ചെയ്യാം for your sake to understand. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും you are talking about a die here, right? Okay, അപ്പോൾ die നമ്മൾ throw ചെയ്യുമ്പോൾ this is 1, yeah, ഇവിടെ 2 വരാം, then 3, 4, right, then 5, then you are 6, isn't it? 6. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് just ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം so that you will understand it better. അപ്പോൾ what is said here is you are going for an experiment here. എന്താ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പറയുന്നത്? when you throw it you can get any number, പക്ഷേ multiple of 3 വരുമ്പോൾ, when multiple of 3 comes, that means in this case as well as in this case, അല്ലേ, ഏത് വേണോ വരാം, പക്ഷേ 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? you just need to throw the die again. You just need to throw the die again, and if any other number, അപ്പോൾ ആദ്യം, അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ you just need to throw what? the die again. അപ്പോൾ എന്ത് വരും എന്നൊന്ന് നോക്കിയേ, ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ, again. so അപ്പോൾ 3 വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, okay, this 3, okay, I will just darken a little more so that you understand it better. so this 3 as well as ഈ ഒരു 6 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞേ? you should need to throw it. It's an experiment, okay, they said it's an experiment where 3 and 3ൻ്റെ multiples വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ you just need to throw the die again. so that means ഇപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം 3 വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, right, so once again when you throw it, it can be what? it can be 1 ആവാൻ പറ്റൂലേ? 1 ആവാൻ പറ്റും. again ഒരു 3 വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ത്രോ ചെയ്താൽ it can be 2 ആവാൻ പറ്റും, right? yes. again if 3 വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, okay, ഒന്ന് ത്രോ ചെയ്താൽ it could also be 3 again. 3 വന്നാൽ it would be 4. ഇത് വളരെ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് പ്രിറ്റി കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ്. അത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ദി ആൻസർ ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അപ്പം തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ. ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് 5, യാ. ആൻഡ് ദെൻ if 3 is coming, it could also be, or when you roll it for the next time, it also can be what? Your 6. oh, it's not 6, 5, 6. okay, അത് വരച്ച് തന്നെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു so that you get a much more better perspective. okay, അപ്പോൾ ഇത് I should have gone for some other color. it's okay, fine. ഇതാണ് നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്ത് കേട്ടോ. ത്രോ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇത്. സെക്കൻഡായിട്ട് ത്രോ ചെയ്താണ് ഇത്. ദി അതർ വൺ വാസ്, I think it's okay if I just mark it like this so that you guys will understand. yeah, okay. അപ്പോൾ 3 കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, എനിക്ക് 6 കിട്ടുമ്പോഴും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടാം. ഓക്കെ, bear with me to draw that one too. okay, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ the question is all about understanding it. okay, now this time I'm gonna make another, or I'm gonna give another color so that it will be good. okay, the third one, then maybe one more. yeah,
and these are all 6. അപ്പോൾ 6 വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്നാ പറഞ്ഞേ? You need to just throw the dice again. Even though കുറച്ച് സമയം എടുത്താലും once you get the concept, it's gonna be very easy. Probability എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനം ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, and you can see from now each and every single question the concept is very different. അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ it's gonna be very difficult for you to just do it while you go for writing the exam. Okay, so make sure that you practice a bit. Okay, not a bit, practice all the question so that whenever you see something you know like what to do. Okay, അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഫൈൻ, യെസ്, വി ഹാവ് ഡൺ വിത്ത് we started. Okay, അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് വരെ പറഞ്ഞു. ഏത് പാർട്ട് വരെയാണ്? if you throw the die again. Okay, now if 3 ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you need to throw the die again, and if any other number comes എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? you need to toss a coin. So അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഡൈസ് ഇട്ടു, അപ്പോൾ 1 വന്നു, അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? I need to toss the coin. ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ either ഹെഡ്സ് കിട്ടാം ഇല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ കിട്ടാം അല്ലേ? Yes, and here too you can get either what? Tail or a heads or a tail. Here too ഇത് 3 ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലല്ലോ, ഹെഡ്സ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ വരാം. Here too you can get a head and a tail dear. This is what you have as of now, and which I told you, right? I just want to give you a picture representation so that you understand it better. I hope this is clear. നമുക്ക് ഒരു ഡൈസ് ഉണ്ട്, ഡൈസ് വന്ന് ത്രോ ചെയ്ത സമയത്ത് അഥവാ 3 ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ ഡൈസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് നീഡ് ടു റോൾ ഇറ്റ്. സോ അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇത്. ഒരു പക്ഷേ 6 കിട്ടുമ്പോൾ 1 കിട്ടും, 6 ആയപ്പോൾ 2 കിട്ടാം, 6 ആയപ്പോൾ 3 കിട്ടാം, 6 ആയപ്പോൾ 4 കിട്ടാം. അതേപോലെ തന്നെ 3 അല്ലേ? യെസ്. അഥവാ 3 അല്ലെങ്കിൽ 3 ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു? യു നീഡ് ടു ടോസ് എ കോയിൻ. അങ്ങനെ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോയിൻ എന്ത് പറ്റും? അത് ടെയിലോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്സോ ആവാം. isn't it? അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇവിടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എത്രമാത്രം എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്? വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എലമെൻറ്റ്സ് വാട്ട് യു ഹാവ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ്? ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 2 3 4 5 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So 20 elements are there as a whole. അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ കൂടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Then you have heads and tails. Yeah. So 20. Don't take this one. This is not counted over there. ഇത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് as of now. So what you have here is ഇതെങ്ങനെ 20 വന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഇത് എടുക്കണമെന്നല്ല, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് അല്ല എടുക്കേണ്ട. What you need to do here is you need to count like this. Your 1 with your T. Okay, 1 with the dice with your heads like that way. Okay, ഇവിടെയും അങ്ങനെയല്ല എടുത്തത്. നോക്കിയേ, this and this, whereas over here everything is like that way. Okay, ഇവിടെ about 12 കിട്ടി. അപ്പോൾ if you look at like this way, 1 with T and 1 with or H, 2 with T and 2 with H, your 2 with T and 2 with H, your 2 with T എഴുതില്ല, T. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് we will get it till here, where നമുക്ക് അതും കൂടെ ചേർക്കണ്ടേ? ഏത് വരെയാണ്? നമുക്ക് 5, yeah, you have 5 there with your T. Okay, T at the end. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് we have how many elements in the sample space? 20. Yes. Now coming back to what is your E and what is your F. എന്താണ് E ഇവിടെ, എന്താണ് F? അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. E എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവൻ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ? is this given that is your F. അപ്പോൾ എന്താ തന്നിട്ടുള്ള E എന്താ? coin shows a tail. Coin shows a tail is your E. F എന്താണ് നമുക്കിവിടെ?
F is nothing but F element either at least one die shows a 3. Fine, shows a 3. Now നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് or E by F ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Where you know probability of E intercept F by probability of slash initiation, which is probability of F, right? Okay, this is the formula. Now can you tell me what is E intercept F? എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇപ്പം F ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 die shows 3. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 die shows 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കിയേ എത്ര എണ്ണം വരും? അങ്ങനെ എഫിൻ്റെ P of F എത്രയാണ്? If I'm just asking for P of F, okay, I will write it here. P of F എന്താ പറയുന്നത്? P of F shows that ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡൈയിൽ 3 എങ്കിലും വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ? ഇവിടെ ഉണ്ട്, യാ 1 2 3 4 5 6 ഇവിടെ എല്ലാം 3 ഉണ്ട്. പിന്നെ താഴെയും 3 ഉണ്ട്. എവിടെയുണ്ട് 3? ഇവിടെയുണ്ട് 3. അപ്പോൾ 7 6 7. So dice where you have what? 3. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ഇവിടെ 1 2 വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ വരണേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3 വരുന്ന ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ, വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ. ഇവിടെ 1 2 5 ഒക്കെ ഉള്ളൂ, ഓക്കെ. പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് 3 വരുന്നത്. 3 എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഒന്ന് ഇവിടെ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ 3 വരും. ഇവിടെ 3 ഇവിടെ 3 ഇവിടെ 3 3 3 and 3, yeah, all these ones, and with 6 ഒരു 3 ഉണ്ട്. So altogether 7. So 7 by 20 അല്ലേ? 7 is my favorable outcome by your total outcome. So that is probability of F നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 7 by 20. What is P intersection or probability of E intersection F എന്താ? E എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ കോയിൻ ഷോസ് ടെയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെയിൽ കിട്ടണം. എ കോയിൻ ഷോസ് ടെയിൽ. ഒന്ന് വളരെ സ്ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ടെയിലും കിട്ടണം, എനിക്കിവിടെ 3യും വരണം. ഓക്കെ, 3 വരുന്ന എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ 3 വരുന്ന എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ടെയിൽ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻ ടോസ് ആവുന്നുണ്ടോ? വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ആലോചിക്കണം. What I'm saying, just be very precisely think about it, dear. I'm gonna take the intersection of or probability of E intersection F, where I should need to get at least something which is common. When 3 is coming, 3 varumbol, when 3 is coming, then at that time there is no tail, because at that time you are throwing the dice again. Then how can you get a tail when there is a 3? 3 ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്യുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെയിൽസ് എങ്ങനെ കിട്ടും? ടെയിൽ കിട്ടില്ല. സോ യുവർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ is 0. So your answer is gonna be 0. So that is what I told you at first. The question is so big. If you carefully just watch a bit, then you will get the answer at that time itself, but you just need to show it. But moreover, you need to understand it. That is the thing. Fine, I hope you got a clear idea with this 15th question. Move on to 16th then. On to 16th and 17th question. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. P of A എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2, P of B is equal to 0. Then P of A by B ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ probability of A is given, probability of B is given, then probability of A by B. അപ്പോൾ probability of A by B is equal to, you got the formula, which is probability of A intersection B by probability of B, right? So as you can see in the question itself, probability of B is what? This is 0. So anything underneath 0 or by 0 is what? Is not defined. Okay, it's not defined. Appo C is the answer for your 16th question. Appo any number, like if it is 2 by 0, it is not defined because you cannot divide it, and if it divides, I don't know, it is not defined. Fine. 17th question. If A and B are events such that P by A is equal to, or probability A by B is equal to probability B by A, then these are the 4 conditions. Let's see then endu kittu namukku nokam. Probability of A by B is equal to probability of
B by A എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഫോർമുല എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ what I will get here is this means probability of A interception B by probability of B, right? That's equal to here probability of B by B and A is A and B, so A and B intercept B by probability of slash initiation which is B. So when these two are same, so normally this will become same, right dear? This will be same. So if these two are same, then that means probability of A is equal to probability of B. Is it there? Not this one, okay? Don't get confused with this one. A and B is not equal. Okay, now this one. Okay, D is the answer for your 17th question. Yes, fine. So this was the last question of this exercise. I hope you got a clear idea with this multiple choice. Let's move on then. Okay.